Dr. Kingori, mazina kama kuna time najua watu wana need a story of hope ni times like this. Our guest for tonight, maze, he's a self-made multi-millionaire. Karibu sana, Honorable Ndindi Nyoro. Karibu sana kwa show yetu. One of our number one supporters. Mimi pia hapa ni number one fan. Maze, Dr. Kingori. Pleasure. Thank you kwa kukam. Na the moment niliona story yako ya kushona viatu, nilisema lazima tutakuvet leo. Ndio wale wase the doubting Thomases wajue si nitwaje, some of these stories are true. So kuna kiatu hapa, I think tunaweza shona tukiendelea ikuwe kama nimekutembelea place yako ya kushona viatu na ni kiatu ya dem. Na ndio dem avae kiatu mpaka ifike hapa. But we can blame that on COVID. Ametama kiasi. Hiyo ni ya kutafuta job. Hiyo ni one of our colleagues hapa Nation. Unahitaji kisu, right? Hiyo iko sawa. Juini kuvet tu, acha kwanza nishona hivyo. Haya, sawa. Hii soli iko kidogo sana. Hii glue utahitaji ama tuachie watu washike nayo jokes? Hiyo kwanza unaweza lewa Kingori. Hiyo kiweka hapo, wewe utalewa saa hizi. Hiyo ni sanitizer soft copy. Hiyo uweko hapa, kwanza usikanishe kabla ya kushona. Lakini unaweza pia shona hivyo, hiyo ni ya kushikilia. Ndio kishona ikae venye ilikuwa kwa hiyo line. Ulikuwa unashona viatu ukiwa shule? My classmates wanajua, hata wenye wako na deni nitawasema tukimaliza hii show. Kuna wese haja hii nilipa hata saa. Mpaka leo. So kushona viatu ikaanza hapo. Nikiwa mono. Nika upgrade kiasi. Nikaanza time ya holiday na choma makaa. Ma time za holiday. Kutafuta school fees na kutafuta pocket money. Pia nika upgrade. Nikaanza biashara ya Shylock huko shule. Hama boy wana hii walikuwa nasomea hiyo shule zoni ya mashinani. Majamaa kina Stevo najua wanawachi show. So wakikuja nayo wanakuanga tuna jina the same. Wakikam sasa time ya holiday, nilikuwa na wakopesha fare. Unaona ya kushona viatu, ile ya makaa yangu na wakopesha fare, nikikopea sobiri unaleta na 50% tukifungua. So ilikuwa namna ya kujitafutia. Yako zako hata ni mbaya kuliko za China. Hiyo pesa yote ilikuwa inanisaidia kujilipia school fees. Na saa zingine tukifunga, my sister alikuwa high school tukiwa na the same time. Na mpea pocket money. Na uko shule? Na niko shule. But now tukafika fourth form. Wacha hata kwanza niweke hii chini hata mwenye kiatu haja nilipa. Sasa nikiwa form 4, my elder sister anaitwa Emma, akakuwa na mtush Dhika. Ya kutusaidia sasa home. Pia maneno ya school fees, kusaidia madhi. Hey, Kingori bana, ikabidi sasa niambiwe juniwe natafutia school fees, mkifunga unakuja Dhika. Parliament kuna kitu ina happen huko, you change mtu. What goes on in that house? Mtu kama sahi for example, this is an opinion nimeona. Wasi ufeelingi, unajua Mohaji Chopevu alikuwa hero before a join parliament for example, right? But then when he gets there, inakuwa sort of he's not the same person anymore. Tena watu wako like, wewe uko na sisi kweli ama? What happens huko ndani? Kama sahi committees like ni aje division. Sinyi wote mmeenda ku represent watu. Do we stand to benefit more as Kenyans if you are united than when you are divided? That's a very complex question, Kingori, because kuna kuwaga na hii expectation, especially when you are elected from some certain field. And also being of a certain age. From a certain field, for example, umemention Moha, na ni rafiki yangu. Moha alikuwa journalist. Investigative. But Moha sahi ni MP for Nyali. Ndindi Nyoro alichaguliwa kuwa youth. Na kuna mayouth wengi bunge. I mean youthful MPs. Lakini with all due respect, mimi sio MP wa youth. Mimi ni MP wa Kiharu. Moha sio MP wa Jichopevu. Ni MP wa Nyali. So unaweza kuwa wewe measuring yard yako ndio baya. Sio mtu amekuwa mbaya. Is the parameter you are using to measure the performance of that person. Thank you. Na sasa umekuja place nilikuwa nangoja sana. Juzi for example kukakuwa na story ati signatures za kuchomoa CS zimesainiwa. Alafu wewe kwanza tuliplay hiyo bite yako kwa show. Tuliplay bite yako kwa show ukisema hizo signatures zimechorwa ng'ombe. How?
Unajua how Ndindi? Ndindi how manzi? Kingori. Yes. Unajua ile bunge iko na maneno mob. Moha kona maneno yake anacheki. Kuongea ukweli niliangalia list yake. Yes. Yenye ma MPs walikuwa wamesign. Yes. Nikaona signature moja ilikuwa imechorwa kamera. Mimi nikafikiria pengine aliota akiwa jichopevu. Ouch! Akachora ile kamera alikuwa anachukua nayo hizo mavitu. Uliona hiyo list? Moja ilikuwa kamera. Igine nikaona ilikuwa imechorwa kodoo. Igine kuona ni Junet alikuwa amesign nikajua ni ng'ombe. Hiyo ndio mahali ng'ombe ilitoka. Ng'ombe ilitokea hapo. Ouch! Why are people so cold pale kwa parliament? Unajua pia bunge iko na wase very witty. That's one thing we have to appreciate. The headquarters ya wakora, si ndio? Hakuna wakora bunge. Sema witty. Unacheki ni aje? Yes. Wewe umekuja na for example this profession. Yes. Na huyu mwingine ametoka from this kind of background. Yes. And remember, campaigning hurefine mtu sana. Yes. Kucampaign for any seat, it refines you so much because unapita kwa watu, wanakuuliza maswali gumu. So wase pia bunge ni wase wako poa sana upstairs. Yes. Honestly, na sio kuwachocha. Wakati kuna bill in parliament inafaa kudiskasiwa, how comes, ama is it a coincidence? In fact, acha nikupeleke Senate because I have a perfect example. Like the impeachment ya Governor Waiguru, right? Sindio? Unacheki watu wako split right kwa katikati. It's not about whether she's guilty or innocent. It's about which side you are affiliated to. Is it a coincidence that the MPs allied to the deputy president wanaweza kuwa wana support impeachment versus the MPs allied to the government na handshake wana support abaki kwa ofisi? Is it a coincidence? Kenya kuna kitu inaitwa executive. Yes. Legislature where I serve. Yes. There is another one called judiciary. Yes. As it is now, legislature is a department, is a small department of executive. Okay. Kitu ikipasiwa bunge ni phone call tu. Hii ndio line. Ukiongea opposite, yes, you are not respecting the president, young man. Nani anapigiwa simu? Mtu mmoja anapigiwa simu anawaambia. Some are direct calls to specific MPs, yes, others to the leadership. People have to toe this line. Yes. And I want to be very honest about this matter from an economic perspective. Yes. Hakuna mtu hujua yote. Mimi nikiwa MP wa Kiharu nimechaguliwa. You console. I'm not the brightest in Kiharu. That was one of the parameters how I was elected. Okay. There are other bright guys around. So when you consult, it doesn't mean you are weak. It means that you can enrich what you already have. Okay. And allow me to take you back to two scenarios. Do you want the reason why I always think it is good to give people time to ventilate? China, before 1976, yes, was being led by somebody called Mao Zedong. Yes. Chairman Mao. Hata Chairman Mao. Alimquote. Exactly. Yes. Na napenda kusoma story yake sana. The reason why he's remembered is because he brought the Chinese people together. Okay. But in his harakati ya to bring the Chinese people together, he also failed totally in economic transformation. He had two policies he came up with. One was called the Great Leap Forward. The other one was called the Cultural Revolution. That brought about anger and hunger to the Chinese people. Because walikuwa naambiwa shamba ni za serikali, mulime the kind of communist kind of a setup. Yes, yes, yes. So what happens is that productivity went down. Okay. So there was no enough food to feed the people. Because people are capitalistic in nature. Yes. You get more motivated when it is your salary, and not you're our yes, earnings. Yes. You understand, eh? Do you know who was Secretary of Communist Party of China? It was Deng Xiaoping. Then, Deng Xiaoping was the Secretary General of Chairman Mao. But Mao knew everything. Isn't it interesting, Yeah, before we endelea, that Deng Xiaoping initials ni DP? Kigori wacha. Haya, sawa, nimeacha. Nimeacha. Haya, sawa. Lakini inaigiana kiasi. Pia inaigiana. Tuendelee. Deng Xiaoping venye alikuwa, so to say, president, the leader of China. Yes.
economy ya China was transformed from 1978 during the era of Deng Xiaoping. He started the journey of making the Chinese people rich. Okay. If only Mao Zedong was tapping on the ideas of Deng Xiaoping, yes, he would have transformed China by bringing them together, yes, but also give freedom to Deng Xiaoping to make the economy great. And do you think Deng Xiaoping can change the economy of this country? Yes, of course. Yeah. But sasa in this sense, ni mnoma. But hiyo idea yenye ako nayo sahi ni gani yenye haijakuwa implemented by now? Wacha nikuuliza Kingori. Yes. Unajua mtu anaitwa Mwai Kibaki? Namjua poa sana. Alikuwa vice president wa Kenya for 10 years. Okay. Nakumbuka hiyo part. Si nakumbuka hiyo part? Yes, yes. Kenya ili change. Okay. Huyo Mwai Kibaki. Kenya ili change from 2003 to 2012. It's funny that niambie kama ili change. Sawa. Ili change sana. In fact, kuna watu wanasema he is among the best presidents this country has ever had. But sasa tena kuna argument ingine hapa ya Kenyans complain about a president while he's in power. For example, wakati Moi alikuwa yote yawezekana bila Moi. I remember after Kibaki became president, watu sasa tena wataki Kibaki hapana. No, for real. No, for real. Lakini after alitoka power, now that the President Uhuru wako, watu wanasema he's the worst. Unaget? Now afadhali Kibaki. That has been a trend, by the way. That has been a trend. Unajua, figures don't lie. Okay. So unajua hivyo. Just check the economy of Kenya from 2002, yes, 2003 thereabout, yes, to the time Kibaki left. Yes. Look at the welfare of the Kenyan people. Direct, not even the GDP jargons. The welfare of the Kenyan society. You can tell or you can pinpoint transformation happening. Kibaki did well. So what I wanted nikikujibu hiyo swali, kama Kibaki alikuwa VP ya kufanya kitu na aliweza kufanya akiwa president. Power and responsibility resides on the ultimate person. Okay. That is the point I want you to take home. Power and responsibility. Watu ukubukwa, the presidents who are remembered. If, for example, nikuulize, by the way, vice president wa Abraham Lincoln alikuwa nani? Do you have an idea? Akia nani? Nikuulize saa hii, a wrong, so to say, a tainted figure. Who was the vice president of Mobutu Sese Seko? Assistant Mobutu Sese Seko. Sasa, unasika lada? Sawa. Sasa, yule mtu wako pale juu. Yes. Kenya ikiharibika ni wewe. Ikienda poa ni wewe. It means basi we don't need a vice president. We need a vice president. For what? But what I'm trying to say, all the other people act in the direction of the commander. Sawa. Economy sasa turn around. In the 1970s, the number 3 exports from South Korea were wigs, hizi za women, plywoods, na textiles. Okay. It moved from an economy of basic production to an economy that I would call a fourth generation industrial economy of producing even technology currently. Okay. Companies like Samsung grew from that era. Yes. Of government deliberately nurturing companies that were adding into the basket of exports. Okay. Hiyo yote sasa inaenda to employment, inaenda to tax collection, inaenda to infrastructure, because you get all this money from this production that is happening, and especially if you can produce more to consume within, and even much more to sell outside. So our main problem as Kenyans could be because the only thing we are producing is in gengeton. Thank you very much for coming through. That's it for the weekend edition. See, Kiatu. Ulifikisha wapi? Unajua story imechacha, wacha nishone tu kiasi. Sawa. Nitaendelea akilipa. Haya. Hakuna kazi ya bure hapa. Mazena cheki venye unafanya. Na unajua hii shindano inakuanga hivi, unaweka line kiatu venye ilikuwa. Yes. Shindano una hook. That's why shindano ya kiatu iko na hook. Inavuruta inashikanisha hiyo side nyingine. Unaona hii hook. Unaweka hapo. Okay. Unavuruta. So unaona inatokea hapo. Tena unafanya hivyo. Sasa huyu demu mwenye kiatu. Nione kama iko na line. Kwanza alete pesa niendelee.
Ni line. So kana nataka niendelee sasa. Yes. Iko sawa. Kwanza awekelee kitu. We are auctioning this shoe for 3 million shillings. Kiatu imeshonwa na mheshimiwa from very much back in the day. If you like to put your bid, please reach out to the Wicked Edition uko social media. Niko Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro. But siku hizi mmekewa mafika accounts mingi yake lakini yangu iko legit. Yako iko legit. Aya, asante sana kwa kukam show siku ya leo. Asante sana. That's it for the Wicked Edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.